So, welcome to the lecture on TNPSC AE 2022 Civil Engineering. Okay. So, now we'll be covering this environmental engineering previous year questions. See, acceptable noise level for an industrial workshop. See, the noise level, in the noise pollution. So, in the environmental engineering, so it is a drinking water, wastewater, then a solid waste management, air pollution, noise pollution. Okay, so the எல்லாமே cover ஆனதா பார்த்தோம்னா environmental engineering. Okay, see எப்படி வந்துட்டு இந்த initial part drinking water engineering நம்ம questions இருக்கோ அதே almost equal part of question will be there in the pollutions. Okay, so 30 to 35% weightage for drinking water, 30 to 35% weightage for the wastewater, then the equal 30% weightage for the air pollution and noise pollution. So put some additional lump sum quantum of time in preparing this air pollution, noise pollution. Okay. The acceptable noise level for an industrial workshop is 40 to 45 decibels. So in the residential zone, okay, the acceptable noise level during daytime is 55 decibel, and also during night time it is restricted to 45 decibel. Have a note of these two values. These are as per Indian standard. Okay. The upward vertical rise of plume from the stack is called as dash. It is called as a neutral plume. Okay. So coning, fanning, looping. Okay. So the looping is it's a stack, and this is called as a looping plume. Whereas the fanning plume is okay, this is called as a fanning plume. Okay, this is called as a coning plume. The vertical rise of plume. Okay, just vertical. The stack mari adhe mari vertical appadi rise aagradha, it is called as a neutral plume. The process of decomposition of a biodegradable solid waste by earthworm. It is nothing but a vermicomposting. Landfills just dumping the waste, shredding, cutting, and storing it as composting. Okay, so the earthworms must use panamato, so we'll use all the microorganisms. That is the difference between vermicompost and compost. If it is decomposing by means of earthworm, it is called as a vermicompost. Okay, decomposing by all the microorganisms, it is called as a process of composting. This composting can be done in presence of oxygen, in also absence of oxygen. Okay, but vermicomposting, it can be done only with the help of earthworms in presence of oxygen. Okay, so have a clarity between these two. The reason for a color development of nitrate is due to addition of sulfonic acid and naphthalene. Okay, so இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா so on the chemical testing process குள்ள வரும். It is a very interior type of question. Okay, so ரொம்ப tough question. See, a CO of 400 mm dia whose slope is 1 in 400 running half full has a velocity of flow of 0.82. What velocity of flow will be obtained if the slope is made as 1 in 100? Okay. See, in general discharge calculation, Q is equal to area into velocity. So, இங்க பண்றாங்க cross sectional areaல எந்த changes கிடையாதுன்னா so dischargeலயும் எந்த modification கிடையாது. ஓகேவா? So அதனால வந்துட்டு so only modification in the slope. Okay, fine. So V1 is equal to V2. So 1 by N1. Cross sectional area change பண்ணனால hydraulic radius R வந்து change ஆக போறது கிடையாது. ரெண்டுக்குமே சேம் தான். S1 to the power 1 by 2. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 by N. Okay, same. அதனால வந்துட்டு hydraulic radius வந்து நம்ம R னு எடுத்துப்போம். அது change ஆக போறது இல்லை. Just the slope is changing. So N is same, R is same. Okay, root of S1. So 1 by 400.
Okay, V1 by V2. Okay, V1 and V2 same கிடையாது, it is changing. Okay, so V1 is equal to V2 is equal to. Okay, so ரெண்டுலையும் பார்த்தோம்னா அதனோட n சேமா இருக்குது, r சேமா இருக்கு, ஸ்லோப் மட்டும் வேரி ஆகுது. So V1 by V2 is equal to S2 by S1. Okay, so 1 by S1, 1 by S1 எடுத்துக்கோங்க, 1 in 100, sorry, 1 in 400, 1 in 100. Okay, so அந்த 100 400 S1 S2 எடுத்துக்கோங்க, so 1 by 2. Okay, so நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி V1 கொடுத்துட்டாங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்க 0.82. so V2 நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். What is S2? It is 100. so what is S1? It is 400. so whole power 1 by 2. so it is 1 by 4. Root of 1 by 4 is 1 by 2. so from here V2 is equal to 2 into 0.82, nothing but 1.64 meter per second. It is option B. See, யூசுவலா எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, இந்த ஏரியால இருந்துட்டு அதிகமா கொஸ்டின் வர்றது r பேஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? See, r is equal to vetted area by vetted perimeter. so pi full flow conditionல pi d square 4 by pi d. so r value என்ன? d by 4. இது வந்துட்டு full flow condition கனா. அதே வந்துட்டு half flow condition எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, so for a half flow condition, so r எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, so pi d square by 8 pi d by 2. so this is also equal to d by 4. so have a clear cut idea, half flow condition or full flow condition or r is not going to change. the r for half flow condition is equal to r for full flow condition. similarly, so slope, அதாவது வந்து r ரெண்டு சேமா இருக்கிற பட்சத்தில், இப்போ ஸ்லோப் வந்து சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா, the velocity for half flow condition is equal to velocity for full flow condition. இதுல இருந்தா நிறைய क्वेश्चन கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. This is the first time they just went beyond this. Okay, to have an idea. So a wastewater effluent of 0.56 meter cube with a BOD of 50 milligram per liter enters a river. அதாவது there is a river flow. Okay, and the sewer is entering into the river. So அதனோட discharge எவ்வளோ 0.56 meter cube per second, and whose BOD is 50 milligram per liter. Whereas river எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனோட flow 28 meter cube per second, and its BOD is 4 milligram per liter. So இது மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி நமக்கு BOD இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. cannot be calculated. அதாவது வந்து இப்போ இந்த ரெண்டு ரிவர் ஆகட்டும் இல்லை வந்துட்டு சீவர் ஆகட்டும், அதுல இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் அண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர்ல BOD ஜீரோவா இருக்கிறப்போ, ஸோ இட் cannot be calculated. இங்க வந்து ஜீரோ கண்டிஷன் கிடையாது. ஸோ ஒன்னத்தோட வேல்யூ 50, இன்னொருத்தோட வேல்யூ வந்துட்டு 4 இருக்கு. ஸோ we can calculate. ஆப்ஷன் டி வராது. ஓகே, ஸோ BOD of the mix. So discharge from the river, BOD from the river plus discharge from the sewer, BOD from the sewer divided by sum of discharge from the river and discharge from the sewer. Then it is 28 into 4 plus 50 into 0.56 divided by 28 plus 0.56. Okay, so கொஞ்சம் laborious process now. So you want to make some calculation, and the final result will be 4.9 milligram per liter. It is option B. The lowermost level or surface of a sewer section is known as an invert. The free available chlorine in water is a concentration of dash. Okay, the chlorine எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, there are two types of chlorine. One is called as a free chlorine. The other one is called as a combined chlorine. See, when a chlorine reacts with the H2O, it forms a HOCl and a HCl. This HCl is a bipolar solvent. Okay, HOCl இருக்கும், sometimes H plus and OCl minus ஆகும். Okay, so this is a HOCl minus and HOCl. These two combination is called as a free chlorine. அதே வந்து இந்த HOCl வந்துட்டு, so when it again react with the ammonia and it forms an H2Cl and H2O.
அதே மாதிரி again this NH2Cl reacts with ammonia to form NHCl. இது வந்து மோனோக்ளோரோ அமோனியா கணக்கு. இது dichloro ammonia. Again this react with ammonia to form trichloro ammonia. Okay, so all these chlorines are called as a combined chlorine. Monochloro ammonia, dichloro ammonia, and trichloro ammonia. These are called as a combined chlorine. HOCl and OCl minus is called as a free chlorine. HOCl OCl minusல HOCl தான் பார்த்தோம்னா good disinfectant. எதனாலனா இது சார்ஜ் கிடையாது. OCl minus ஓட HOCl நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த மோனோக்ளோரோ டைக்ளோரோ ட்ரைக்ளோரோல பார்த்தோம்னா மோனோ அண்ட் டை வந்துட்டு டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணும், ட்ரைக்ளோரோ டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ இந்த ஐடியாஸ்ல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The permanent hardness of water can be removed by which process? See, hardness of water. When the calcium and magnesium combine with HCO3 minus and CO3 2 minus. இது ரெண்டாயிரம் combine ஆச்சு அப்படின்னா it forms a temporary hardness or pseudo hardness. When this calcium and magnesium combine with the sulfate and chlorine, it results in formation of a permanent hardness. Okay, see, temporary hardness can be removed by boiling, whereas a permanent hardness can be removed by adding lime and soda. Okay, so ஆனா இந்த பாயிலிங் ப்ராசஸ் ஆகட்டும், லைம் சோடா ப்ராசஸ் ஆகட்டும், ஸோ zero hardness water cannot be produced. ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்னால நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ we can reduce the hardness to 50 milligram per liter. So we can't remove the hardness by the boiling method or by lime soda process. Okay, ஸோ அப்போ எந்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்துட்டு பெர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸை ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா லைம்னால ஆட் பண்ணி, ஸோ ஆலம் வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே வராது. லைம் வந்துட்டு ஓகே it can't remove all the permanent hardness. ஓகேவா? ஸோ whereas boiling வந்து temporary hardness மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணும். But by means of zeolite process or zeolite method, so we can get a zero hard water. Okay, so the permanent hardness can be removed by zeolite process. The water mains are designed for, so these are based upon the Indian standard. Okay, 3 times the average demand, and the service line in the street or designed for 2 times the average. Okay. A permeable formation which is capable of yielding appreciable quantity of groundwater under gravity is known as, okay, the permeable formation which is capable of yielding appreciable quantity. See, the aquifer, aquiclude, aquifuse, aquitard. So இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா எது வந்துட்டு அதிகமா வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும், அதே மாதிரி அந்த ஸ்டோர் பண்ண வாட்டரை ஈல்டு பண்ணும். ஓகே, இந்த பெர்மியபிள் ஃபார்மேஷன் ஈல்டிங் வாட்டர், அதாவது வந்து அதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸோ அதோட பெர்மியபிலிட்டி அதிகம். ஸோ இட் ஈல்ட்ஸ் வாட்டர். இட் இஸ் நதிங் பட் அக்யூஃபர். ஸோ அந்த அக்யூக்ளூட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் an example of clay. Aquifer is an example of sand. Aquifuse is nothing but a rock. Aquitard is a sandy clay. See, the sand ஆகட்டும், clay ஆகட்டும், sandy clay ஆகட்டும், இங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா there is a good space to store water. Okay, அந்த void space இருக்கும். அந்த void spaceல வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ராக்ல வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஸ்பேஸே இருக்காது, அதனால வாட்டர் ஸ்டோர் ஆகாது. அதே மாதிரி அதோட பெர்மியபிலிட்டி வந்துட்டு ஜீரோவா இருக்கும். ஸோ there is no chance of storing water, there is no chance of yielding water. It is called as a aquefuge. அதே clay எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்க ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும், ஆனா பெர்மியபிலிட்டி இஸ் வெரி லெஸ். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு டேக் வாட்டர் ஃப்ரம் த aquiclude. அதே அக்யூஃபர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பேஸும் இருக்கும், பெர்மியபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். தென் இட் இஸ் த குட், நிறைய ஸ்டோர் பண்ண முடியும், என்னால் நிறைய எடுக்கவும் முடியும். அக்யூஃபர் இஸ் த
okay, comparatively a very good engineering aspect. Acute ஆடுங்கிறது மாடரேட், ஓகேவா? ஸோ நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும், ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆனால் வந்து அக்யூஃபர் மாதிரி ஈஸியாக வாட்டர் எடுக்க முடியாது, அக்யூக்ளூட் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் இன்டர்மீடியேட். ஸோ ஹாவ் அ கிளியர் கட் ஐடியா அபவுட் ஆல் திஸ் அக்யூஃபர், அக்யூக்ளூட், அக்யூஃபியூஸ் அண்ட் தி அக்யூட்டார். The population of a town is 500%. The land required for population is 5 acres. What is the density of population? Density is nothing but the quantum of population per unit area. Per unit area. So then the net population density, the population by area, 100% per area, per acre. So the allowable noise level for a laboratory building is, as per Indian standard, it is 35 to 40. The equipment which is used for control of pollutant in industry. See, இது எல்லாமே it is a control of pollutant in the industries. Fabric ஆகட்டும், ESP, electrostatic precipitator ஆகட்டும், spray tower ஆகட்டும், cyclone separator ஆகட்டும், ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 மெத்தடுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a dry method of removing the air pollutant. ஸோ இது மட்டும் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா it is wet method. Okay, so இந்த dry methodல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, from the dry method we can remove the particulate matter. So this matters can particulate matter நம்ம வந்து இதுல இருந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்ண முடியும். But removing the gaseous pollutant is more efficient in the spray tower than the more efficient in the wet method than the dry method. So wet method is more efficient in removing the gaseous pollutant than the particulate matter, whereas the dry method are more efficient in removing the particulate matter than the gaseous pollutant. So this is option C. Sound becomes as hazardous noise at a decibel level. So when it is more than 80 decibels. Okay, so match the following. So in a certain Streeter-Phelps equation. So this equation is nothing but the oxygen sac curve. Okay, the self-purification of a river. So நம்ம வந்துட்டு the critical time, ஓகேவா, the oxygen, the dissolved oxygen level at any time t. So இதெல்லாம் யாரு கொடுக்குறா? It is given by this equation. So the oxygen sac curve calculation is based upon this equation. The trickling filter. Okay, algal bacterial symbiosis. It is not algal bacterial symbiosis. It's an open question. Okay, oxidation bond. It ஒன்று மட்டும் போதுக்கண்ணா. Algal bacterial symbiosis is nothing but oxidation bond. Option C. C க்கு வந்துட்டு it is 2. So there is just only 1. Okay, I'll check பண்ணிக்கலாம். நமக்கு இது தெரியுதா, செக் பண்ணிக்கலாம். Septic tank. Septic tank, it is an anaerobic decomposition. So D is 4 right. C is 2 right. Okay, but A is 3 right. So the trickling filter biofilm. So it is option B. Okay. So சின்ன சின்ன hint தான். Much difficult area. So the maximum flow occurs in a X-shaped receiver. The maximum flow occurs in a X-shaped receiver. So when the depth of flow to vertical diameter, when this ratio is around the C, so we'll be getting the Qmax. Qmax at H by D is equal to 0.95. See, நம்ம the sewerage system எடுத்துட்டோம். There are 3 types of systems, such as a combined system, separate system, partially combined and partially separate system. Partially combined and partially separate system. Okay, so the combined system, okay, this X-shaped receivers are preferred. In the separate system, circular shaped receivers are preferred.
The partially combined and partially separate system. அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பைப் வந்து அதிக டிஸ்சார்ஜும் இன்னொரு பைப் வந்து கம்மியான டிஸ்சார்ஜும் எடுத்து ஓகேவா ஈக்குவல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்காது. ஸோ எந்த பைப் வந்துட்டு அதிகமாக டிஸ்சார்ஜ் இருக்கோ அதனோட ஷேப் வந்துட்டு ஸோ horseshoe shaped sievers are preferred when the discharge carried by the partially combined and partial system is more, whereas parabolic type of siever were preferred when the system is carrying a lesser quantum. Okay, so in the data கொஞ்சம் முக்கியம் தானே. So based upon the shape. The pump which breaks the sewage solids while passing sewage through it is a diaphragm pump. The swimming pool water requires superchlorination. Okay, so these are certain common type of area. The number of bacteria in a teaspoon of initial rainwater is around 5 to 25, 5 to 225. A design technique adopted in the design of a large water supply network as an aid to simplify and separate the smaller loop. This is by equivalent pipe method. Okay. As it is mentioned, it is a simplify and a separate smaller loop. Okay. So other complex design abdina is nothing but a hardy cross method. When it is a simple design, so we'll be going with the equivalent pipe method. Okay. So on the clarity parangana. So this is a simple and easy method. So whereas this is complex and a tough method, so which is adapted for large networks. Whereas this is adapted for a small networks. Okay. So that's with respect to environmental engineering. So we'll meet in the next subject.